Hey all, welcome back to our channel Aishwarya Vlogs. I hope everyone is doing great. So background చూస్తేనే అర్థమైపోయింటుంది. So I'm in a nursery here in order to buy some show plants. ఇక్కడ చాలా beautiful variants of show plants అయితే ఉన్నాయి. I'll show them off. I'll show the nursery how it is. So ఇక్కడైతే చాలా సన్నీగా ఉంది. So I couldn't capture more. I'll try to capture the best here. So without any further ado, let's get started into the video. So కొన్ని షో ప్లాన్స్ సో వీ కేమ్ So ఈ వీకెండ్ I visited a nursery. So it is beside Brown Multi Cuisine restaurant near Mangalam Road. So ఇదైతే చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. సో అక్కడ అన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అయితే అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. ప్రైసెస్ కూడా రీజనబుల్గానే ఉన్నాయి. సో ఐ థాట్ టు డూ అ వ్లాగ్ ఆన్ ఇట్. సో హూ ఆర్ యట్ టు ప్లాన్ ఏ గార్డెన్ ఆర్ ఏదైనా కొత్త సాప్లింగ్స్ కొనుక్కోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇలాంటి వీడియో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడ సెక్షన్ వైజ్ పార్టీషన్స్ అయితే చేసేసారు. దాట్ విల్ హెల్ప్స్ us to easily pick our requirement. So half of the section is for show plants and the other half is for flower plants and then for fruit plants and then for some thorny plants. ఇలా డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ పర్పుల్ షేడ్ ఉన్న ప్లాంట్ అయితే నాకు చూడగానే చాలా నచ్చింది. ఇట్స్ నేమ్ ఇస్ గ్రీన్ వైస్ పర్పుల్ ప్లాంట్. సో ఒక ఆర్నమెంటల్ క్రీపర్లా కూడా డెకరేట్ చేయొచ్చని ఇది కొనుక్కున్నాను. సో కమింగ్ టు సెకండ్ ప్లాంట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బటర్ఫ్లై పీ ఫ్లవర్ ప్లాంట్. సో ఇదైతే లార్డ్ మహాదేవ్కి చాలా ఇష్టం అంటుంటారు. సో యాజ్ నవంబర్ ఇస్ ఫర్ కార్తీక మాసం, సో ఐ థాట్ టు బై ఇట్. సో అందుకనేసి ఇది కొనుక్కున్నాను. అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ ప్లాంట్, సో ఇక్కడైతే ఈ చిన్న పాట్స్లో ఈ చిన్న ఫ్లవర్స్ అయితే చాలా మంచి లుక్ని యాడ్ చేసింది, చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది. సో ఐ వాట్ దిస్ ఆల్సో. అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాటర్ పెన్నీ వర్త్ ప్లాంట్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఒక లోటస్ లీవ్స్ లాగా ఉంది, కానీ మినియేచర్ లోటస్ లీవ్స్ లాగా ఉంది. దిస్ పార్ట్ అట్రాక్టెడ్ మీ. సో ఇది కూడా పర్చేస్ చేశాను. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ మొరం ఆర్ మార్వా అని అంటూ ఉంటారు. సో దీని గురించి కూడా నేను వీడియోలో ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో మై మామ్ ఆస్క్ మీ టు బై దిస్. సో అందుకనేసి ఇదైతే తెచ్చేసాను. ఇప్పుడైతే ఒక క్విక్ లుక్ అయితే చూసేసేయండి, హౌ ఇస్ ద నర్సరీ అండ్ ఆల్. అండ్ లుక్ వాట్ ఐ ఫౌండ్. సో ఇక్కడ క్యూట్ లిటిల్ పొమోగ్రానేట్ కూడా చూశాను. సో పీపుల్ హూ ఆర్ యట్ టు ప్లాన్ ఆర్ సెటప్ అ బిగ్ గార్డెన్ వాళ్ళు కూడా ఈజీగా ఇలా బిగ్ ప్లాంట్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకునేయచ్చు ఫ్రమ్ దిస్ నర్సరీ. అండ్ పాట్స్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. As my mom asked me to bring RAMA TULASI and LAKSHMI TULASI, so అవి కూడా పర్చేస్ చేసేసాను. సో లెట్స్ టేక్ ఇట్ టు హోమ్ నౌ. So everything is packed, get set to go.
క్రీపర్ లాగా అల్లుకోవచ్చు. అండ్ బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ లీవ్స్ అనేది డిఫరెంట్ కలర్లో ఉంటుంది. మనీ ప్లాంట్ యూజువల్గా గ్రీన్ కదా, ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ కలర్ ఆఫ్ షేడ్ ఉంది. సో అందుకనేసి ఇది ఒకటి పర్చేస్ చేశాను. అండ్ ఇది వచ్చి రామ తులసి అండ్ లక్ష్మీ తులసి. తులసిలో కూడా డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ ఉంటాయి. రామ తులసి, లక్ష్మీ తులసి, కృష్ణ తులసి, ఇలా డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ అయితే ఉంటాయి. యాక్చువల్గా కృష్ణ తులసి ఆల్రెడీ ఉందనేసి రామ తులసి అండ్ లక్ష్మీ తులసి అయితే పర్చేస్ చేశాను. అండ్ ఇది కాస్ట్ వచ్చి 35 ఈచ్ పడింది ఈ రెండు. ఇదైతే 60 పడింది ఈ షో చెట్టు. దీన్ని మొరం అని కూడా అంటారు. ఇది యాక్చువల్గా మనకి ఏదైనా పూలు అలా కుట్టే దాంట్లో కూడా వాడుతూ ఉంటారు, కరెక్టే కదా. చామంతి పూలు ఇలాగా వాటిలో కుట్టడానికి కూడా వాడుతుంటారు, మంచి స్మెల్ ఇస్తుంది. దాని ప్రైస్ అయితే నాకు గుర్తులేదు. ఇది కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ క్రీపర్ లాంటి ప్లాంట్. లీవ్స్ అనేది చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది, అందుకనేసి పర్చేస్ చేశాను. ఇది వచ్చి పర్సనల్ ఫేవరెట్. చాలా చాలా ఫ్లవర్స్ చాలా చాలా చిన్నవి, చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి అనేసి ఇదైతే కొనుక్కున్నాను. ఇది 50 అనుకుంటా. ఇది కూడా 50. అండ్ ఈ చెట్టు ఒకటి కొనుక్కున్నాను. దీన్ని ఈ ఫ్లవర్స్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటాయి. సో ఈ చెట్టు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఫ్లవర్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది. సో ఈ ఫ్లవర్స్ ఎస్పెషలీ శివుడికి చాలా ఇష్టం అని అంటుంటారు. అండ్ ఆల్సో ఈ ఫ్లవర్స్ని ఉడకబెట్టి టీ కూడా చేస్తుంటారు. ఇట్స్ రియలీ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అంట. సో ఇట్స్ బెనిఫిట్ ఇన్ ఎదర్ ఆఫ్ ద వేస్ అనేసి ఇవైతే పర్చేస్ చేశాను. అండ్ ఇన్ టోటల్ అరౌండ్ 320 రూపీస్ అయింది. 320కి వీ గాట్ 7 ప్లాంట్స్. ఐ థింక్ ఇట్స్ రియలీ వర్త్. సో ఇవైతే నేను పర్చేస్ చేశాను. ఇప్పుడు క్విక్గా ఇవన్నీ ప్లాంట్ అయితే చేసేస్తాను. Let me show you how we planted a sapling in this pot. First ఒక layer of dry sand వేసాము and then a layer of this red soil. ఎందుకు ఇలా అంటే it will retain the water at the base. సో ఒక హార్డ్ బేస్ని క్రియేట్ చేయడానికి. అండ్ ఎనీ రాక్స్ ఏమన్నా ఉంటే కూడా సపరేట్ చేసేసేయండి. అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కంపోస్ట్. ఈ కంపోస్ట్ని మేము ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసాము. సో ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్. ఇవి ఏదైనా వెబ్సైట్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఓన్ కంపోస్ట్ బై న్యాచురల్ వేస్ కూడా. సో ఈ విధంగా అయితే ఈ వాటర్ పెన్నీ వర్డ్ ప్లాంట్ని అయితే ప్లాన్ చేసేసాము. So the main reason to do this video is to spread this good word. So no matter what, ఏదో ఒక చిన్న సాప్లింగ్ అయినా పెద్ద ట్రీ అయినా మన సైడ్ నుంచి కాంట్రిబ్యూట్ చేసి గ్రో చేస్తే ఇట్ విల్ రియల్లీ ప్రొటెక్ట్స్ అవర్ మదర్ ఎర్త్. అండ్ ఆల్సో ఇది చాలా బెనిఫిట్ చేస్తుంది ఫర్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అండ్ ఆల్. సో వీ కెన్ ఈచ్ వన్ ప్లాంట్ వన్ అండ్ సేఫ్ గార్డ్ అవర్ మదర్ ఎర్త్ అనేసి ఐ థాట్ టు డూ అ కైండ్ ఆఫ్ వీడియో ఆన్ ఇట్. సో లైక్వైజ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ మేమైతే ఈ ప్లాంట్స్ని అన్నీ ఈ పాట్లో అయితే ప్లాంట్ చేసేసాము. I would like to let you know one more important thing in this video. సో ఇక్కడ ఒక బ్యాగ్ చూసారు కదా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూవీ స్టెబిలైజ్డ్ పాలీ గ్రో బ్యాగ్స్. ఇవి ఆన్లైన్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ పాట్స్. యాక్చువల్గా ఇది థిక్గా ఉంటుంది కవర్ అనేది అండ్ చాలా డ్యూరబుల్. సో ఇన్సైడ్ మీరు చూస్తే బ్లాక్ కలర్లో ఉంది, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది కవర్ ఈజ్ ఇన్ వైట్ కలర్. సో ఇది ఇట్ విల్ హెల్ప్స్ టు రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ ద సన్లైట్ టువర్డ్స్ ద ప్లాంట్స్ అంట. అండ్ ఆల్సో ఏదైనా అన్ఫేవరబుల్ సాయిల్ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద ప్లాంట్స్ టు గ్రో. అండ్ ఇది చాలా చాలా ఈజీ టు హ్యాండిల్. అండ్ మనకి కవర్ కింద డ్రైన్ హోల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో మనం వాటర్ చేసినప్పుడు ఈజీగా వాటర్ కూడా డ్రైన్ అవుట్ అయ్యేకి. సో మీడియం రేంజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా ఈ గ్రో బ్యాగ్స్లో గ్రో చేసుకోవచ్చు. So we planted all the newly bought plants from nursery. So new members are added to our family here. So ending up this vlog by spreading this good word, safeguard our mother earth and spread the greenery. See you all in my next interesting video. Until then, stay safe, be kind to everyone. Bye all.